Good morning, dear students. This is the first session of statistics, and in this session, we are going to discuss about first chapter. In that, we are going to discuss about how the world statistics was originated, what is the meaning of statistics, what are the functions, what are the limitations, and some basic concepts of statistics. Okay, so first of all, we'll start with origin and development. So, dear students, what do you mean by origin? How the world statistics was derived, means from which world the statistics was derived and how it was developed later. Okay. So, as per the scholars and experts, the world statistics was seems to derive from or seems to have originated from. They are not confident, but seems to have originated from Latin word status, which is the Latin word status, or the Italian word statista, or German word statistic, or French word statistic, each of which means a political state. See, here you have to remember these words from Latin word status or Italian word statista or German word statistic or French word statistic. See, German word and French word, these pronunciations are same, but what is the difference? Difference is their spelling. So you have to remember the spelling. Okay. So these are the words from which the word statistics seems to be originated. Then what is the meaning of these words? Political state. Okay, the meaning of these words is political state. Why the meaning is political state? In initial days, the statistics was limited for the affairs of political state only. The statistics was used only for maintaining the political affairs, like how much is the population, how much is the food grains produced in that particular country, what are the exports and imports. Okay, so kings were using these methods, statistical methods, to maintain the data of their particular state. Understood? So thus statistics is associated with the administrative affairs. Administrative means maintaining that particular state, administration of that particular state. So for the purpose of all these, population, food production, defense, statistics was used. And initially the methods were simple. Okay, the kingdom was small and the population was limited, so simple methods are suitable for the kingdom. But later what happened, the simple methods were not suitable or not sufficient, we can say. So they developed some scientific methods. Later what happened, the gradual improvement was happened in the field of statistics, and new branch, new science called statistics was developed. Okay. Then among the stalwarts of statistics, among the experts of statistics, Sir Ronald A. Fisher, he was there during 1890 to 1962. He was considered as the father of statistics. Okay. So who is known as father of statistics? Sir Ronald A. Fisher. Then the Indian scholar Prashant Chandra Mahalanobis is called as the father of Indian statistics, or he was known as the father of Indian statistics, and also he is the founder of Indian Statistical Institute. Okay. So these are the some basic things. Then next we'll move to meaning and definition of statistics. What is the meaning of statistics? The practice or study of collecting and analyzing the numerical data in large quantities, especially for the purpose of inferring proportions in a whole from those in respective sample. This is the meaning. Okay. What is the meaning? See, the practice or study of collecting. What we do here, we collect and analyze the numerical data. Okay. This is the practice or study. Statistics is the practice or study of what? Collecting and analyzing. We collect the data and we analyze the data. Which type of data we are collecting here? Numerical data in large quantities. Okay, we are collecting the numerical data in large quantity, not in small quantity,
especially for the purpose of inferring proportions. What we do here, what is the purpose? Inferring. Inferring means the meaning is we are drawing the data, we are collecting the data, we are analyzing them, and we are coming to some conclusions, or we are drawing some conclusions in all form. In the all form means those in respective samples. For example, if you want to study the behavior of PUC students of Karnataka, okay, what is your purpose? You want to study the behavior, okay, behavior of PUC first year students all over Karnataka, but you cannot go to each and individual student and collect the data. So what you do, you select few students, those are called as samples, okay. So you select only GI Bagewadi students as a sample, and from them you are collecting the information, that is called as sample, okay. So in the meaning, what they are telling, especially for the purpose of inferring proportions, what we are doing, we are drawing some conclusions, or we are imagining some conclusions on the basis of samples, okay. On the basis of GI Bagewadi students, we are drawing the conclusions. That conclusion we are applying to the students of entire Karnataka. Understood? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟಟಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್, ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್, ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ರಿ, ಆ ಡೇಟಾ ಅಷ್ಟೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರಿಂಗ್. ಇನ್ಫರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀ, ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ಎಲ್ಲ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡತ್ತೇವೆ ರೀ? ಓನ್ಲಿ GI Bagewadi ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರನ್ನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಥವಾ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ, ಯಾವ ಡೇಟಾನ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದ ಡೇಟಾ ಓನ್ಲಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್, not in the quality, okay, especially for the purpose of inferring. What is the purpose? To draw some conclusions, okay. How we are drawing the conclusion? On the basis of samples. We are selecting some samples. On the basis of those samples, we are collecting the data and we are concluding to all population. ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ರಿ, ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಂಟೈರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. while checking the rice is cooked or not, okay, what your mother does, she checks only one rice grain, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಒಂದು ರೈಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅನ್ನ ಬೆಂದತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ grain they are checking. On the basis of that, entire rice is cooked or not, they are drawing the conclusion. In the same way, in statistics, only sample is selected. On the basis of that, entire result is drawn. Understood? Okay. So next we are going to discuss about the definition. What is the definition of statistics? See, while writing the definition, you have to write the name of a institute or a person. Definition ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಡನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. Okay, statistics, Croxton and Crowden, as per their definition, statistics may be defined as the collection. First step, what we do here?
we collect the data. For example, the behavior of PUC first year students, we collect the data from GI Bagewadi students. Okay, we give one questionnaire, ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. what we do, we present. Okay, we present that particular data, then we analyze that data. For example, we have collected the data from you, then we are presenting that particular data in a table. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತಾರೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಆರ್ studying the numerical data only, which can be expressed in terms of numbers. So statistics may be defined as the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. Why they are giving the word numerical data? Numerical data ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಯಾವುದು ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆತ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ at the rate of this much percentage. Day by day it is increasing by 50%. It has been increased more than 50%. It was yesterday. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆಕ್ಕಿಂತ 50% ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯಾರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. 50% ಅನ್ನೋದೇನ್ರಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? If it is not in the numerical term, this cannot be called as the statistics. Understood? I hope you have understood the meaning and definition. Next, we are going to discuss about features or characteristics of statistics. Okay, I have already sent the notes. I hope you have written the notes in your notebook. Features or characteristics. Features ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಿಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, statistics are aggregates of facts. Aggregate means what? Total. Okay, how much is the aggregate percentage of your 10th ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. what is the aggregate? Aggregate ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೋಟಲ್ ರೀ. Statistics are aggregate of facts. Okay, ಫಸ್ಟ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು? Statistics are aggregates of facts. Statistics are group of facts. Single or unrelated figure are not statistics because such figures cannot be compared. Okay, ages of a group of persons is the example given. What they are telling, if you observe the statistics, it is the aggregate, not the individual fact. For example, if I collect the age of all the students in your class or marks scored in 10th class, if I collect the information of score you have scored in 10th class of all the students, that will be called as statistics. But if I collect the information related to only one student, okay, that will not be called as statistics. Aggregate is the statistics. Individual information is not statistics. Understood? ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10th ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೀ? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಒಬ್ಬರದ ಸ್ಕೋರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲರದು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಟಾಪರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಟಾಪರ್, ಎಲ್ಲರದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂತ ಯಾಕಂತಾರೆ, ಒಬ್ರದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಟಾಪರ್. ಇಫ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಟಾಪರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪರ್ಪಸ್. ಅದು ನನ್ನ ಪರ್ಪಸ್ ರೀ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಟಾಪರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ?
Aggregate information, I need information of each and every student. If I collect the information of only one student, that will not give me the proper results. That will not fulfill my purpose. Understood? So statistics are aggregate of facts. Statistics ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಭಾಳ ಜನರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಏನು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ to a marked extent by multiplicity of cause. Means if you are collecting one information that is affected by various other factors ಅಂತಂತಾರೆ. Multiplicity of causes means generally speaking statistical data are affected to a considerable extent by a number of causes. Statistics of price are affected by the condition of supply, demand, imports, exports and many other factors. For example, if you are collecting the information of mobile phones, okay, price of mobile phones, what was the price of mobile phone last year, what is the price of mobile phone this year, okay, you want to compare. You have collected the information, but that particular information is affected by various factors. ಒಂದು ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೈತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ತೊಗೋರಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 35,000. ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಟು 52,000. ಹೌದಿಲ್ಲ, 52,000ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ರೀ. ಇಟ್ ವಾಸ್ 35,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 52,000 ನಾವು. ಈಗ ಅದು 52,000 ಆಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಅದಾವಲ್ಲ ರೀ. ಏನು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ರಿ? ಕೊರೋನಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೊರೋನಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೈತಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡಿನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೋದು. ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೀಸನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ statistics means increase in price or decrease in price, it is affected by various causes. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ. ಥರ್ಡ್ ಏನ್ರಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವುದು ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನಷ್ಟ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ. ಯಾವುದು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, if a sentence is given in the qualitative form, that will not be called as statistics. I'll give you one example. The students are good students. Okay, PUC first year students are good students or best students. They are obedient students. These statements are not called as statistics. Okay, I can say PUC first year students are scoring good marks. Good marks means how much they are scoring. I should give the statement in numerical form only. Understood? Numerical form means they have scored 90% marks or 100%. 100% students passed in all the subjects. Like this, numerical form 100%, 90% or 50 students scored good marks. Like this, I have to give numerical statement. Okay. So statistics are numerically expressed. Statistics are numerically expressed. This particular sentence is repeated here. You have to ignore one sentence. Statistics are enumerated and estimated to a reasonable standard of accuracy. Accuracy means what? Definite. The result must be accurate, not the deviation from the standard. Okay. Statistics enumerated and estimated to a reasonable standard of accuracy. ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10th ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ರೀ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿತ್ತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? that percentage was accurate. For example, 91.69 accurate. Okay, that result was accurate. So statistical data must be reasonable, accurate, because statistical data are used as the basis for statistical inquiry. The data must be always accurate.
ಯಾವಾಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ರೀ, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲಿನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೊಗೋತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ರೀ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ we give the admissions. So accuracy is the another feature of statistics. Next, statistics are collected in a systematic manner. How we collect the statistics? Statistics are collected in a systematic manner. For example, if we want to collect the information about your marks scored in 10th class, in the form, in the admission form, we have given separate columns for that. You have filled there your marks, right? In systematic manner, we have collected the information in systematic manner. In the same way, if you are doing any project, okay, if you are doing any project, if you want to collect the information, how you collect the information? You may prepare the questionnaire. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊರಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ರೀ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಒಳಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ ನಿಮ್ಗೆ. ಜನಗಣತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ರೀ, ಸೆನ್ಸಸ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇನ್ ಜನಗಣತಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು, ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಒಳಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ collected in a systematic manner. Understood? Then statistics are collected for a predefined purpose. Okay, predefined purpose means already the purpose is decided. Statistics ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಬಿಫೋರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, the purpose is defined. Okay, means if the population census is done by the government, what is the purpose? They want to know about the population. ಜನಗಣತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಐತಿ, ಜನರ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ, ಅವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಐತಿ, ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಿರ್ತೈತೆ ರೀ, ಉದ್ದೇಶ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ. Statistics are placed in relation to each other. What is the meaning of this? Statistics are placed in relation to each other means they are compared with each other. If you are collecting statistical information, ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ರೀ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೈತಿ. 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಐತಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದೇ ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. Understood? These are the features of statistics. So we will revise once again and will conclude today's class. Okay, in today's class, what are the things we have discussed in today's class? See, origin and development of statistics. In that we have discussed about how the word statistics was originated. They have given Latin word status, Italian word statista, German word statistic or French word statistic, each of which means political state. ಇದೆಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ? ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ವರ್ಡ್, ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, in ancient days how statistics was used and gradually it was developed in a scientific method. Okay, after that here two important points are there. Who is known as father of statistics? Sir Ronald A. Fisher. Father of statistics anta yarna karitarri? Sir Ronald A. Fishers na karitara. Father of Indian statistics ina father anta yarna karitarri? Prashant Chandra Mahalanobis is known as father of Indian statistics. He has founded one institute called Indian Statistical Institute.
ಅವರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, meaning and definition given by Croxton and Cordon. After that, we have discussed about features or characteristics of statistics. In that, we have discussed about 8 points, 7 points actually, 1 point is repeated. Okay, statistics are aggregate of facts. Statistics are affected to marked extent by a multiplicity of cause. Statistics are numerically expressed. Statistics are enumerated and estimated to a reasonable standard of accuracy. Statistics are collected in a systematic manner. Statistics are collected for predefined purpose. Statistics are placed in relation to each other. All these things are discussed in today's class. Okay, thank you very much.